bertahta di atas pujian kami. Jamah kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Sirami kami dengan air kehidupan. Segarkan jiwa yang dahaga. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Biar firman-Mu terbuka untuk setiap kami yang mendengarkannya. Berkati semua tim pemuji, semua jemaat Tuhan yang sudah datang untuk mencari Engkau, muliakan Engkau. Ini doa kami Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap firman yang akan ditaburkan. Kami yang mengasihi Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Saya undang Pak Richard untuk melayani lewat terjemahan hari ini. Saudara diberkati? Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya sungguh berbahagia. Ya, coba salami kiri kanannya dulu. Greet each other, left and right. Bilang Tuhan Yesus ada di sini. Say that Jesus is here today. Bilang saya bangga bisa ketemu kamu di sini. Say I'm so proud to see you today. Yeah. Meet you today. Tidak terasa kita sudah berjalan sampai hari ini. It doesn't feel like how far we've gone up till today. Saya bisa ingat ketika pertama kali saya percaya Yesus. I remember the first time that I believed in Jesus. Saya tidak mengerti bakal jadi apa kelak. I had no idea what was going to happen to me later. Tapi saat ini saya bisa berdiri di depan saudara. But now I can stand in front of you. Saya bisa mendoakan orang lain. I can pray for other people. Saya bisa menuntun mereka percaya Tuhan juga. I can guide them in their belief. Itu karena adanya fasilitas pertumbuhan rohani. That's all because of the facility of spiritual growth. Iya, jadi hari ini kita akan mempelajari betapa pentingnya fasilitas pertumbuhan rohani. So today we're going to study how important it is to have facilities of spiritual growth. Kalau kita bertumbuh, banyak fasilitasnya. If we grow spiritually, there will be lots of facilities. Kasih tahu kira-kira mau tumbuh nggak? Left and right, do you want to grow or not? Coba bayangkan kalau kita mau tumbuh harus pertama apa yang dibutuhkan? Niat. So just imagine what's the first thing we need if we want to grow, and that's a willingness or intention. Kalau misalnya ini adalah tanah, For example, this is all land, ladang, field, tapi tanah itu tidak mau masuk dikerjain di dalam ladang itu. but the soil doesn't want to be toiled, it's too hard. Terus apa yang harus dibuat? Kasih tahu kalau tanahnya bisa bicara, bisa dengar, bilang niat dong. So what do we have to do? Imagine what would the soil say? Iya. Kalau kita niat berarti kita bisa digarap dan bisa mulai diberikan If the benih. soil is willing, then it will let us dig it up. Dalam hidup kita ini, In our life, ketika datang kepada Tuhan, when we come to God, yang Tuhan perhatikan itu tanah hati kita. what God pays attention to is the land in our hearts. Bawa tanah hati yang baik enggak? Are you bringing a good soil, heart, or not? Kalau kita bawa tanah hati yang baik, pasti yang terjadi benihnya akan tumbuh. If we bring good soil in our hearts, then of course, certainly things will grow. Saya terus berdoa agar semua saudara yang hadir di tempat ini, I pray continually that all of you present here today jadi dapat mengikuti dengan setia that you can come here faithfully, setiap pelajaran firman Tuhan follow every lesson from the Word yang of God diajarkan dalam gereja PIC. that is taught in the PIC church here. Tujuannya supaya bertumbuh.
our objective is so that you can grow. Tumbuh jadi seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Grow like what? Grow like what Jesus desires. Amin. Amen? Siap bertumbuh? Ready to grow? Yang kedua, The second point. kita perlu supaya tidak melarikan diri dari proses. We need to not run away from the process. Pasti diproses. Mana ada benih bisa tumbuh kalau tanahnya walaupun sudah baik tapi tidak dikasih pupuk? How, for example, can a seed grow if on good soil there's no fertilizer also given? Iya, jadi butuh vitamin, chemical ya. We need vitamins and chemicals. The Dan soil itu does. harus sesuai dengan pohonnya. And that must be appropriate to the type of tree grown. Sebuah pertumbuhan kelihatan apabila dia mengeluarkan buah. Amin. Anything that grows, any plant that grows our growth. The growth of the plant is obviously we can see the fruit that it shows. Tahukah saudara bahwa pupuk dalam pertumbuhan rohani itu adalah orang-orang di sekitar kita. Did you know that the fertilizer used to grow is actually the people around us? Itu kadang-kadang mendatangkan kebaikan bagi kita. That bring goodness to us. Walaupun pupuk itu kadang-kadang tidak ada yang enak dicium. Even though perhaps sometimes the fertilizer is not very nice to Kita smell. tidak bisa menjadi pasir yang berkata, please owner, jangan kasih saya pupuk. Yeah, so, Kita tidak bisa berkata, tolong kasih, jangan saya kasih pupuk. oh, we can't say, oh, please, don't give us any fertilizer. Itu terserah ownernya. Tuhan adalah yang punya ladang. That's actually up to the owner of the field, which is God. Semua proses yang diizinkan terjadi untuk mendewasakan kita supaya sangat pesat pertumbuhannya. Every process that God allows in our lives is there to help us grow quickly. Saudara ingat tentang Yusuf di Alkitab? Do you remember about Joseph in the Bible? Dia bisa memiliki saudara yang sangat membenci dia. He had brothers that really hated him. Dan akhirnya dia tidak bisa berkata komplain sedikit pun. But he was not able to complain, not even a little bit. Tapi dia lewati semuanya. But he had to experience everything that happened to Dia him. harus dimasukkan penjara, He had to enter jail. difitnah. He was slandered. Iya, banyak yang dia alami. Lots of bad things he Dia experienced. tidak bilang, kenapa saya? He never said, oh, woe is me, why me? Dia tidak hajar balik kepada saudaranya itu. He didn't take revenge on his brothers. Sampai akhirnya dia dikhianati juga. Right to the end, he was even betrayed. Tapi akhirnya Yusuf diangkat menjadi wakil Firaun. But in the end, Joseph was elevated to become the Pharaoh's representative or Tahukah deputy. saudara, Firaun memberi kekuasaan besar kepada Yusuf The Pharaoh of Egypt gave Joseph extraordinary powers untuk mengatur Mesir dan mempersiapkan menghadapi masa-masa pencuri. to organize, to look after, to manage Egypt and also prepare Egypt for an upcoming famine. Waktu anak saya liburan, When my son was in holidays, si Joyce bilang, ayo mami kita nonton. Joe said, come on, let's watch. Saya bilang, nonton apa? Cari yang saya suka ya. What do you want to watch? Look for something that I like, okay? Kita nontonnya ya di rumah aja. We just watched it. Dia at bilang, ini home. mami, Yusuf. She chose the story of Joseph. Saya bilang, wow, bagus sekali. Nanti saya share kepada saudara juga. I said, wow, that's great. Hey, Ini how about panjang that? ceritanya, tidak mungkin I'll diceritain. show it to you guys as well later. Sangat menarik dan banyak rema yang kita dapatkan. It was really interesting, and you can get lots of insight, revelation from the story. Jadi kita bisa lihat kalau Yusuf tidak melarikan diri dari proses, kita juga pasti bisa. We can see how if Joseph doesn't run away from the process he's going through, we can also
run away from the process that we go through. Apalagi sekarang, Especially now. zaman perjanjian baru di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Especially now in this New Testament area where the Holy Spirit has already been poured out on Jadi yang us. ketiga, fasilitas supaya kita bisa bertumbuh, andalkan Roh Kudus. The third facility so that we can grow spiritually is to rely on the Holy Spirit. Saya percaya Roh Kudus sanggup menolong kita. I believe that the Holy Spirit really helps us. Semua kita yang berserah kepada tuntunan Roh Kudus, All of us who surrender to the guidance of the Holy Spirit, supaya menjadi seperti yang Yesus inginkan. so that we can become like Jesus desires for us. Setiap benih firman Tuhan Every seed of the Word of God yang ditabur di tanah hati yang baik, that's sown in the good soil of our heart, jika disertai dengan air, if it is accompanied with ingat water, air itu lambangnya Roh Kudus. remember water is the symbol of the Holy Dan Spirit. vitamin, And fertilizer, we have fertilizer, yeah. fertilizer itu semua ayat-ayat firman Tuhan All of the verses of the Word of God akan membuat saudara bertumbuh will make you grow dengan cepat. quickly. Kasih tahu kiri kanannya, mau tumbuh Ask each other, do you want to grow pelan-pelan atau cepat? quickly or slowly? Harus ya cepat ya. Andalkan Roh It Kudus. should be quick, yes. So don't forget to rely on the Holy Spirit. Jadi kalau kita punya Roh Kudus, So if we have the Holy Spirit, membuat semuanya efektif. it'll make everything Tidak ada yang better. merasa kesepian. You won't feel lonely. Tidak ada yang merasa kesusahan. You won't feel upset. Karena setiap kali saudara berkesusahan, datang kepadanya. Whenever you feel upset, just come to the Minta Holy Tuhan Spirit. pegang kita. Ask the Lord to hold us. Saya akan nanti berikan kesaksian banyak. I'm going to give you lots of testimonies. Yang penting sekarang kita harus tahu dulu apa yang kita perlu dapatkan apabila kita bertumbuh. So what we need to, the main thing is what we need to know is what we will get, what we need to grow. Iya, ada 4 macam fasilitas dalam pertumbuhan rohani. So there are 4 facilities that we gain in spiritual growth. Kita lihat pertama. Let's look at the first one. Sebelumnya kita lihat Lukas 2 ayat 40. Beforehand, let's look at Luke chapter 4, verse 20. Lukas 2 ayat 40. Luke chapter 2, verse 40. Baca sama-sama, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan Say together with me. Bahasa Indonesia 2, 3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Sama-sama, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bahasa Inggris. Together in English, those that want to. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. Iya. Dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 4 fasilitas. From these verses, we can find 4 facilities Jadi, for us. seperti Yesus bertumbuh dapat fasilitas pertama, dapat hikmat. Like Jesus, when he grew, the first facility he received was wisdom, Pertama menjadi lebih kuat. and the second become stronger. Dan dia juga mendapatkan kasih karunia. And he also got grace. Bahkan dia dapat perkenanan. And finally, he got favor from God. Ya. Coba kita lihat perkenanan ditulis dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Let's look at the favor from God written in Luke chapter 2, 52. verse 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bahasa Inggris. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Iya, luar biasa ya. Jadi sekarang coba kita lihat satu persatu apa yang Yesus kata. Now let's look at these one by one. What did Jesus say? Menjadi lebih kuat. To become stronger. When he became stronger. Seandainya Yesus tidak bertumbuh, tetap tidak kuat. What if Jesus never grew?
he would just remain not strong. Mau jalan nggak bisa. Not able, want to walk, but he doesn't know how to walk. Seperti anak kecil kalau disuruh hafal kali-kalian, jiwanya juga nggak bisa. Like a small infant, if you ask them to do multiplication, they're unable to multiply. Kalau dia sudah mulai tumbuh sampai 10 tahun misalnya, But for example, if he grows up to about the age of 10, disuruh kali-kalian hafal gampang. if you ask the child to do multiplication, they can do it easy, they can memorize it. Jadi bukan saja tumbuh But not kekuatan fisiknya, but not just physical growth, tapi dia juga bertumbuh dalam segala hikmatnya. but also growth in all types of wisdom. Itu sebabnya yang kedua fasilitas yang Yesus dapatkan adalah bertambah hikmat. That is why the second facility that Jesus received was increased wisdom. Ya, kita lihat kalau setiap orang Let's see if every person dalam pelajaran sekolahnya, in study at school, dalam pelayanan, in their service in the church community, dalam pekerjaan, in their occupation, apa yang paling dibutuhkan? what is it that they really need? Mostly, Kita butuh hikmat. we need wisdom. Kadang-kadang kita tidak bisa, tapi kalau kita bilang Tuhan, fasilitasmu berikan pada saya, please. So sometimes we don't know what to do, and so we just come to Jesus and ask Him to give us the facilities. Iya. Kalau kita tidak dapat hikmat, If we don't receive wisdom, banyak hal-hal yang bisa mengacaukan hidup kita. lots of things arise that make our life difficult. Kadang-kadang Messy. kita ambil keputusan yang salah. Sometimes we take the wrong decision. Ada satu orang di Indonesia, There's a person in Indonesia. saya ceritakan ini adalah fakta. I want to tell you this true story. Dia bertumbuh begitu bagus dalam gerejanya, He was growing really well in his church. tapi karena dia bertumbuh pesat dalam gerejanya He grew very quickly in the church, sampai penuh Roh Kudus. full of the Holy Spirit. Semua dia yang ngatur. Everything he managed, Karena salah paham, but because of a misunderstanding, dia keluar. he left the church. Dia tinggalkan semua pelayanannya. He left all of the service he was Apa doing in yang the church. terjadi? What Kehilangan bimbingan. He lost his spiritual guidance. Tidak gampang dapat spiritual guidance. Saudara punya spiritual guidance, senang nggak? It's not easy to get spiritual guidance. Do you want spiritual guidance or not? Yes. Itu adalah anugerah. That is a gift. Nah, orang ini saya kenal banget. This person I was really close to, Walaupun tidak di gereja PIC, even though they weren't at the Perth International tapi Church. karena saya kasihan dia, saya berdoa untuk dia. But I felt compassion for him, and I prayed for him. Mungkin sekitar 30 tahun. For 30 years I prayed for him. Mengembara kemana-mana. He was wandering everywhere. Kawin cerai lagi, kawin cerai lagi. Marrying, divorcing, Sampai jadi buronan. until he became a fugitive. Buronan, pukul orang, terus tidak mau dipenjara. A criminal fugitive. Yeah. Iya. Jadi akhirnya dia pindah kota. He moved cities, Tapi tetap dikasihi, tetap kita kasihi dia. but we continued to have compassion for him. Pada waktu dia sebelum meninggal, At the time, just before he was the going to good die, point, bisa Tuhan satukan lagi dengan istri pertamanya. the amazing thing was God could reunite him with his Rekonsiliasi, wife, reconciliation with his lalu wife, game over. and then that was the end. Then. Happy ending, tapi kesusahannya 30 tahun dia rasakan susah. A happy ending, but he went through 30 years of a lot of suffering. Iya, Tuhan itu cukup untuk menolong kita. God is enough to help us, Tapi kita yang memilih but we must choose. mau happy ending atau happy selamanya. Do we want a happy ending and a happiness forever? Mulai sekarang harus katakan aku mau happy selama-lamanya. From now, we must say, I want
baru happy. Not just at the very end be happy. Untung-untungan kalau masih happy karena ada yang terus doakan. Uh, it was just it was just lucky that people kept praying for him that he was happy at the end. Iya, karena kita ini di dunia cuma sementara. Because we're in this world only for a short time. Kita harus menuju ke surga. We must direct ourselves towards God, towards heaven. Iya, sekarang kita lihat yang ketiga fasilitas yang Tuhan sediakan. Now let's see the third facility that Kasih God has karunia prepared for us, yang berlimpah. and that's overflowing grace. Kadang-kadang kita alami hal-hal yang sulit seperti yang saya katakan. Sometimes we experience very difficult circumstances like I just mentioned. Tapi kalau saudara mengenal fasilitas kasih karunia ini, But if you recognize the facility of grace, itu kayak truk towing. that's like a tow truck. Towing truck ya. Jadi itu bisa segera membantu kita. It can straight away help us. Iya. Saya pernah melihat I once saw waktu kita doa di upper room. when we were praying upstairs. Saya tidak tahu saudara yang tidak datang apakah ikuti online. I'm not sure if those that didn't come also joined online, Saya sengaja tidak buat publik. but I purposely didn't make it public. Saya buat supaya mau lihat saudara ikut enggak doa walaupun lewat online. I wanted to see who would come even online. Saudara tahu enggak? Do you know? Kasih karunia Allah itu termasuk marifat loh. God's grace also includes revelation. Ada satu ibu There was one woman mendoakan temannya, who was praying for her friend. tidak saling kenal, namanya pun tidak tahu. Tidak mengenal. They didn't know each other. They didn't even know each other's name. Tapi ketika dia tumpang tangan temannya, But when she placed her hand on her, temannya itu semua persoalannya diucapkan lewat doa. all the problems that her friend were facing were expressed through the Holy Spirit in her prayer. Memang bukan doa 5 menit, tapi doanya itu sampai semua titik poinnya diungkapkan dan diberikan solusi lewat doa. It wasn't just a 5-minute prayer, but it was a long prayer. Every little detail came out until a solution could be found. Setelah itu, plong, After that, lega. relief, a lot of relief. Saudara yang kepingin lihat, saya bisa kirim linknya. If you want to see that, I can send you the link. Ini bukan permainan pendeta. This is not a game of the pastor's game. Ini karena karunia Roh Kudus. This is because of the Ingin grace of the Holy Spirit, the gift of the Holy saudara Spirit. juga ingin memakai saudara juga. The Holy Spirit wants to use you as well. Justru itu sering-sering kumpul. Justru itu Because of that, kita sering we often ngumpul. come together, Iya, supaya berdoa bersama so we pray together, sehingga kasih karunia Allah Roh Kudus itu so that the grace of the Holy Spirit bisa leluasa can spread menolong kita. and help all of us. Amin. Amen. Itu adalah latihan. That is practice. Saya tidak sebutkan orangnya, tapi saudara nanti lihat dalam video itu ada benar ini I ceritanya. won't say the name of the person, but you can, if you get the link for the video, you can see them in the video. Iya, perlihatkan saudara dia haus, lapar untuk mengenal karunia Roh Kudus. So show your willingness, your thirst to know the grace of the Holy Spirit. Iya, jadi yang keempat sekarang kita lihat, Okay, the fourth facility we'll have a look at, kita mendapatkan perkenanan. that we get gain favor from God. Perkenanan adalah fasilitas dan perlakuan istimewa yang Tuhan berikan. Favor is the facility and special treatment that we receive that is prepared for us from God. Kalau mau dapat perkenanan, If you want to get favor, kita bertumbuh untuk terus memikat hati Tuhan. we must grow so we can captivate God's heart. Jangan kita mau memikat hati Tuhan tapi datang, Tuhan ini mau saya.
don't want to captivate God's heart and come and say, God, this is what I want. Tapi kalau kita mau pikat hatinya, Tuhan, apa maumu But Tuhan? if we really want to captivate God's heart, then we say, what is it that you want from me, God? Nanti Tuhan langsung nengok. Then God will look at us. Oh, kamu mau saya? Mau tahu keinginan saya? You want to know what I want for you? Iya, seperti yang dituliskan dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Like what is written in Isaiah, 6 ayat 8. Isaiah chapter 6, verse 8. Saya bacakan. I'll read it. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jawabku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Itu bahasa Inggrisnya sudah ada di atas. Okay. Isaiah 6:8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? And I said, here I am, send me. Ketika kita berkata, Tuhan, ini saya mau mendengar dan mengikuti apa yang maunya Tuhan. When we say, this is me, I want to hear and follow what you say, Banyak perkenanan yang Tuhan berikan. then there will be lots of favor that God gives you. Saya janji kesaksian bukan? I promised a testimony, didn't Ada 3 kesaksian, mau berapa? I? There are 3 testimonies. How many do you want? Satu dulu ya. Let's start with one. Favor pertama, ada satu ibu teriak-teriak, mantunya mau melahirkan tapi nyungsang babynya. One, there was the first favor is about a woman that was crying out, wanting to give birth, but the baby inside was stuck. Ibunya bilang, aku kasih uang aja dioperasi ya. And Caesar, who? operasi aja. Customer? Ibunya berkata, Oh, her mother said, oh look, I'll give you money so you can have a cesarean. saya bilang, tunggu dulu, kita berdoa dulu. I said, wait a moment, let's pray first. Waktu berdoa Tuhan kasih favor. When I prayed, God gave favor. Saya bilang, kasih minyak urapan aja Just put anointing oil on her, di bagian lubang untuk mengeluarkan baby itu. the place where the baby comes out. Dalam nama Yesus, And in Jesus' name, keluar babynya, tidak usah dioperasi. Berikan kemuliaan bagi the Tuhan. baby came out and no operation was needed. So Itu kejadiannya di Adelaide loh. this happened in Adelaide. Doanya di Perth. Tuhan itu I luar prayed in biasa. Perth. Amen. I was praying in Perth, but this was happening in Adelaide. Tuhan itu tidak bisa dibatasi kalau dia sudah berkenan kepada kita. God cannot be limited, cannot be restricted if He already wants to give us favor. Iya. Kesaksian yang kedua. The second testimony, Ada orang yang kepingin disatukan, semua keluarganya tinggal di Perth. there's a person who was really desperate to bring the whole family to reunited in Perth, Tapi butuh uang. but they needed money. Siapa yang bisa datangkan anaknya? Who can bring their children Masih here? kecil-kecil. Still very small. Ditinggal di sana, kasihan. If Di they're Indonesia they're just maksudnya. left in Indonesia, the poor things. Terpisah-pisah tidak enak. Sorry? Terpisah tidak enak. Oh, separated from the children is not very nice. Jadi apa yang harus dilakukan? So what did they have to do? Perkenanan Tuhan datang. God's favor came. Saudara tahu, waktu berdoa, Do you know when they prayed? kasih kekuatan untuk bertindak. God gave them strength to act. Gembalanya Pak Johan bilang, The shepherd, Johan, said, bawa anakmu apapun yang terjadi pakai iman. no matter what, bring your children. Just have faith. Saya belum PR, yang dari mana menghidupinya? But I'm not Permanen presiden. I'm not a permanent resident, so how can I bring them here? Tapi setelah mengikuti maunya Tuhan, When they followed God's desire, anaknya dibawa dan sampai sekarang tidak pernah berkekurangan. anaknya brought here, and they've never had any shortage of anything. Banyak kan yang Tuhan bisa kerjakan? Lots that God can do in our lives. Itu sebabnya kalau kita kumpul ada tujuannya. That's why when we get together, there's a reason. Bukan nanti senang di sorga, Not just to be happy in heaven, tapi senang di dunia but juga. also happy
in this world. Kalau Tuhan sudah buat begitu banyak untuk kita, God has done so much for us. pasti Tuhan akan buat lebih banyak lagi nanti. He's going to do even more for us later. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Because He is a God that has no limits in power. Mau bersatu di dalam Tuhan? Do you want to unite in God? Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus hari ini, Before we drink and eat the communion, Holy Communion, saya persilahkan pemain organ aja maju ke depan. I ask the organ player to come to the front. Kita nyanyikan pujian Satukan Kami Ya Tuhan. We will sing one song, Dan semua jemaat gandengan tangan kita buat lingkaran. and everybody hold hands in a circle. Kalau ada di antara hati saudara yang sedang sulit untuk disatukan, If there's something in your heart that makes it hard for you to come together, mari kita hari ini taklukkan, katakan Tuhan aku mau. then let's come to God and say, Jangan we want to. terputus, saya juga mau ikut di dalamnya. Ayo. Make sure everybody's holding, no break in the circle. Ya, maju di sini. Buat satu lingkaran. Make one. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan hari yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Mengapa kita harus bersatu? Katakan Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Saya ingin kita nyanyikan pujian ini dari hati kita. Satukan kami ya, menjadi doa kita bersama dengan Kali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Periksakan kami ya Tuhan, periksakan hati kami ya Tuhan, Investigate our hearts, please God, supaya kami bisa bersatu so that we can come together as one sampai Tuhan Yesus datang kembali. until Jesus returns. Semua hambatannya, All the obstacles, berikan kami hikmat mengatasinya, give us wisdom to resolve them, to solve them. berikan kekuatan Give us strength untuk tetap tertanam to be stand planted firmly
gereja-Mu di PIC. in this PIC church. Kami percaya We believe Engkau sanggup you are willing memberikan kami kasih karunia yang to berlimpah-limpah, give us overflowing grace, pengampunan yang berlimpah-limpah, overflowing forgiveness, perkenanan yang berlimpah-limpah overflowing favor untuk kami semuanya. for all of us here. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan Stamp your word on us, Jesus. dalam hati kami. In our hearts, stand up your word. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Amin. amen. Kita tetap melingkar, perjamuan kudus akan segera dimulai. Continue to hold while we start holding Silakan hands while we petugas start. perjamuan bisa ambil bagian dan membagikan. Saya undang Sharon untuk nyanyikan pujian Open the Eyes. Sharon's going to sing the song Open the Eyes. Tetap melingkar aja ya. Continue in the circle. Stay in the circle. Biar Tuhan membukakan mata hati kita. So that God will open the eyes of our heart. Ask the Holy Spirit to investigate your heart. Kalau ada sesuatu yang dia tidak suka, If there's something He doesn't like, katakan Tuhan ampuni. ask God to forgive you. Kalau ada sesuatu yang membuat temanmu tidak suka, katakan ampuni. If there's something there that your friend doesn't like, ask them for. Mungkin Ask suami forgiveness. istri, Maybe husband and wife. katakan aku mau bereskan. Say, I want to resolve the problem. Rekonsiliasi itu penting. Reconciliation is very important. Kalau orang yang ada di tempat ini lebih baik sekarang sebelum kita ambil pertemuan, The katakan person you need to reconcile with is here now. peluk It's better dia, that you katakan maafkan saya. reconcile now and ask forgiveness. Kalau dia tidak ada, katakan kalau saya temukan dia, aku akan minta maaf. If that person's not here now, say that I will forgive them next time I'll ask forgiveness from them next time I see them. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. So that we're right in front of God. Sekarang semua sudah siap? Is everyone ready now? Saya bacakan firman Tuhan I'm going to read the word of God. yang dituliskan dalam 1 Korintus Written in
yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita masing-masing. Let's lift up the bread that's in our hand. Inilah tubuh yang Tuhan berikan untuk kita semua. This is God's body that He gave to all of us, Dipecah-pecahkan untuk kita, broken for us, supaya kita dijadikan utuh, so that we could be whole, menjadi satu. become one. Dia sudah terpecah. He was broken. Jangan membuat dia sakit lagi. Don't hurt him again. Don't make him sick and hurt again. Katakan, aku mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Say, I want to follow God's desire. Ampuni semua kemauan kami sendiri. Forgive us all of our own desires. Kami mau dapat perkenanan-Mu We want to gain your favor. yang lebih berlimpah-limpah. That overflows. Mari kita sama-sama makan roti yang di tangan kita di Let's dalam eat nama together Yesus. the bread in our hands. Bersyukur kepada Tuhan. Give thanks to God. Katakan terima kasih ya Tuhan. Say thank you to God. Kami tidak harus mati karena semua kesalahan kami. We don't have to die because of our mistakes. Bersyukur kepada Give thanks to Him. terima kasih. Thank you, God. Saya bacakan ayat selanjutnya. We're going to read the next Demikian verse. juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, mari kita angkat tangan kita. Let's lift our hands. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. This cup is my new covenant that I Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, every time remember me every time you drink it menjadi peringatan akan aku. as a remembrance of me. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan So ini, every time you eat the bread and drink this, kamu memberitakan kematian Tuhan. you talk about the death of God. Bukankah cawan perjanjian ini adalah The cup of the promise darah Yesus? is Jesus' blood. Mari dengan iman kita satukan hati kita berdoa dan In our meminumnya faith, dalam nama let's Yesus. unite our hearts and drink in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Syukur Tuhan. Thank you. Nikmati persatuan di dalam tubuh Kristus. Enjoy this togetherness in Jesus. Libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Involve the Holy Spirit in our lives. Jangan mendukakan Roh Kudus. Do not hurt the Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami serahkan semua keluarga kami We surrender all our family di PIC. in PIC. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Cover us in your power Sampai Tuhan Yesus datang kembali. until Lord Jesus comes again. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen.